for His word today. இந்த நாளிலே தேவன் கொடுத்த வார்த்தைக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I believe we have seen the heart of God. நாம் தேவனுடைய இருதயத்தை பார்த்திருக்கிறோம் என்று நான் நம்புகிறேன். How His longing is, for us to be with Him. அவரோடு நாம் இருக்க வேண்டும் என்கிற அவருடைய வாஞ்சை எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்த்திருக்கிறோம். And how He wants us to bear fruit. நாம் எப்படி அவருக்கென்று கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். So many years back I've heard this story. There is a test. How will you be able to know whether you're growing or not? அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் இந்த கதையை நான் கேட்டேன். நீங்கள் வளருகிறீர்களா இல்லையா என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்வது? So there's a difference. இங்கே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. If you take a stone, ஒரு கல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால், you bury it in the ground, அதை நிலத்திலே புதைத்தால், you pour water, அதன் மீது தண்ணீரை ஊற்றினால், and even if you wait for months and years, you will have nothing coming up. மாதங்களானாலும் சரி வருடங்களானாலும் சரி அதிலிருந்து ஒன்றுமே வெளியே வராது. But ஆனால் if it is a seed, அது ஒரு விதையா இருக்குமானால், if it dies, அது மரிக்குமானால், then it will bear much fruit. அப்பொழுது அது மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். I want to see how is my heart now. நான் என்னுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். Ezekiel 36:26. எசேக்கியேல் 36:26. If you think after listening to this my heart is like stone, Lord, and what do I do now? இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்ட பிறகு, ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயம் கல்லை போல இருக்கிறது, இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? So here is a promise where God says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. இங்கே ஆண்டவர் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். Yes, dear brothers and sisters, may we all turn to God as we've read already in Jeremiah. Only acknowledge your sin and turn to சகோதர Him. சகோதரிகளே, நாம் எரேமியாவிலே கேட்டது போல உன்னுடைய பாவத்தை மாத்திரம் ஒத்துக்கொண்டு தேவனிடத்திலே திரும்பு என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையை கேட்டு நாம் தேவனிடத்திலே நாம் திரும்பி விடுவோம். The other thing I can see, the reasons for not growing spiritually, not bearing fruit. ஆவிக்குரிய விதமாக வளராமல் கனி கொடுக்க முடியாமல் இருப்பதற்கான இன்னொரு காரணத்தையும் நான் சொல்லுகிறேன். This has been the main reason I've been far from God for a very long time, just like the Israelites took many rounds around the mountain but made no progress. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த சீனாய் மலையை சுற்றி அநேகம் தரம் சுற்றி வந்தார்களே ஒழிய அவர்கள் முன்னேறி செல்லவில்லை. அதுபோல என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு கட்டத்திலே நான் பின்மாறி போயிருந்தேன். What is that? Whenever we fall down, எப்பொழுதெல்லாம் நாம் விழுகிறோமோ, we must not feel ashamed and we must not look at God as a person who is frowning on us. அந்த சமயத்தில் நான் விழுந்து போகிற சமயத்திலே தேவன் நம்மை பார்த்து முறைத்து பார்க்கிற ஒரு நபர், எரிச்சல் அடைகிற நபர் என்பதை போல நாம் தேவனை பார்க்க கூடாது. 2 Corinthians 4:9. 2 கொரிந்தியர் 4:9. If you read from the Living Translation, லிவிங் மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து வாசிப்போமானால், so this is how it is. We are hunted down but God never abandons us. நாம் வேட்டையாடப்பட்டோம் ஆனால் தேவன் நம்மை கைவிடவில்லை. We get knocked down but we get up again and keep going. நாம் அடித்து கீழே தள்ளப்பட்டோம் ஆனால் நாம் எழுந்து முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். Just imagine, dear brothers and sisters, இதை கற்பனை செய்து பாருங்கள் அருமை சகோதர சகோதரிகளே. there is a strong man fighting against us. இங்கே ஒரு பலவான் நம்மை எதிர்த்து போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். We are knocked down, நாம் அடித்து கீழே தள்ளப்படுகிறோம், but we get up. ஆனாலும் நாம் எழுந்திருக்கிறோம். We are knocked down multiple times, நாம் அநேக முறை நாம் அடித்து கீழே வீழ்த்தப்படுகிறோம், and we get up many times. அநேக முறை நாம் எழுந்தும் இருக்கிறோம். What in furiousness it will be to Satan when we get up. நாம் எழுந்து அப்படி விழுந்த பிறகு எழுகிறது பிசாசுக்கு எவ்வளவாய் அது கோபத்தை ஊட்டும் தெரியுமா? So the mistake that I have done, I would not let anybody do the same mistake. Our God is loving Father. நான் செய்த அதே தவறுகளை வேறு யாரும் செய்ய வேண்டாம் என்று தான் நான் விரும்புகிறேன். நம்முடைய தேவன்
அன்புள்ள தேவன். He wants us to get up. அவர் நாம் எழுந்து நிற்கும்படி அவர் விரும்புகிறார். The gospel is only 50% if we think, no, I cannot do, or without Christ I can do nothing. கிறிஸ்துவை இல்லாமல் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று நான் சொல்வேனானால் அது பாதி சுவிசேஷம்தான். Yes, but with Christ I can do all things. கிறிஸ்துவோடு நான் எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய முடியும் என்று சொல்ல வேண்டும். And that is full gospel. அதுவும் சேர்த்து தான் முழு சுவிசேஷம். Then I would like to show another example from Romans 1:24. ரோமர் 1:24 இருந்து நான் இன்னொன்றையும் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Now another reason why we fall. நாம் கீழே விழுகிறதற்கான இன்னொரு காரணம். I never forgot this message when Brother Zach gave this is New Year 2021 message from Brother Zach. 2021 புது வருட ஆராதனையிலே சகோதரர் ஜாக் அவர்கள் கொடுத்த செய்தியிலிருந்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை நான் இதை ஒருபோதும் மறக்கிறதில்லை. Romans 1:21, for even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks. ரோமர் 1:21, அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவனென்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்தார்கள். So in verse 24, God gave them over to the lusts of their hearts to impurity. 24ஆம் வசனத்திலே இது நிமித்தம் அவர்கள் தங்கள் இதயத்தில் உள்ள இச்சைகளினாலே அதனாலே தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்தார். Yes, dear brothers and sisters, the steps to go down is this, not remembering, not acknowledging what we've received from God, how much God has forgiven us and how much he has loved us. ஆம் சகோதர சகோதரர்களே, இப்படி வீழ்ந்து போகிறதற்கான படிகளிலே எப்படி என்னவென்றால் தேவன் எவ்வளவாய் என்னை மன்னித்திருக்கிறார், எவ்வளவாய் எனக்கு நன்மை செய்திருக்கிறார், இவைகளெல்லாம் நாம் நினையாமல் அவர் அதுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் ஸ்தோத்திரியாமல் இருக்கிறது தான் காரணம். So I see, even in the examples of prodigal son, he did not come to God until he came to end of himself. அந்த இளைய குமாரனுடைய விஷயத்திலும் கூட அவன் தன்னிலே தானே ஒரு முடிவான நிலைமை வருகிற வரைக்கும் அவன் தகப்பனிடத்திலே வரவில்லை. So the Lord is also waiting today, for many of us, that we may come to end of ourselves. நாம் நம்முடைய சுயத்தினுடைய முடிவுக்கு நாம் வர வேண்டும். So I never forget this verse from Isaiah 30 and verse 18 from Living Bible. லிவிங் மொழிபெயர்ப்பிலே ஏசாயா 30:18 நான் ஒருபோதும் மறக்கிறதில்லை. Yet the Lord still waits for you to come to him, so he can show you his love. He will conquer you to bless you, just as he said. For the Lord is faithful to his promises. Blessed are all those who wait for him to help them. ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள் மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார். கர்த்தர் நீதி செய்கிற தேவன், அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். Just as we have seen, dear brothers and sisters, in today's message, there is a contrast in God's nature and in the nature that we inherited from Adam. ஆதாமிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்ட சுதந்திரித்துக் கொண்ட அந்த சுபாவத்துக்கும் தேவனுடைய சுபாவத்திற்கும் ஒரு பெரிய முரண்பாடு இருக்கிறது. God's nature is the covenant, receiving all blame to himself. He did not do any wrong, but he took blame and he took the cross for us. தேவனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் அது அந்த உடன்படிக்கையின் அன்பு என்கிற சுபாவம். அவர் செய்யாத காரியங்களுக்காக அதை பழியை தான் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக அவர் வந்து சிலுவை எடுத்து நமக்காக அவர் மரித்தார். Let's not justify ourselves in any way, dear brothers and sisters. நம்மை எந்த விதத்திலும் நம்மை நாமே நியாயப்படுத்த வேண்டாம். Because we are following this Christ. நாம் இந்த கிறிஸ்துவை நாம் பின்பற்றுகிறோமே. And may our value system be eternal, not on what is temporary. நம்முடைய மதிப்பீடுகள் எல்லாம் ஒரு இந்த not temporary but eternal, தற்காலிகமானதாக இல்லாதபடிக்கு நித்தியத்துக்கானதாக இருக்கட்டும். 2 Corinthians 8:14. 2 கொரிந்தியர் 8:14. At this present time your abundance being a supply to their need. 2 Corinthians 4:18, I think. I'm sorry.
8:14. I'm sorry, it is okay. 4 and 18, sorry. 2 Corinthians 4 and 18. 2 கொரிந்தியர் 4:18. For the things which are seen are temporal, காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், but the things which are not seen are eternal. காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். So when Jesus was on earth, இயேசு பூமியிலே இருந்த பொழுது how did he live? அவர் எப்படி வாழ்ந்தார்? So some I mean, we have heard many times there is one word testimony about Jesus. இயேசு கிறிஸ்து பற்றிய ஒரு வரி சாட்சி இருக்கும். He did not come to do his will, but the will of the one who sent him. தன்னுடைய சுய சித்தத்தை செய்யாதபடிக்கு தம்மை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை செய்வதே அவருடைய சித்தமாக நோக்கமாக இருக்கிறது. So Romans 15:3. ரோமர் 15:3. Now I see this as another testimony. For even Christ did not please himself. கிறிஸ்துவை குறித்ததான இன்னொரு சாட்சி, கிறிஸ்து தமக்கே பிரியமாய் நடக்கவில்லை. Yes, dear brothers and sisters, let's seek to follow this Jesus. இந்த இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு நாம் நாடுவோம். And may we not seek God for his presence, like David Wilkerson says. Let our craving be the presence of God, not the presence of God. தேவ மனுஷன் டேவிட் வில்கர்சன் சொன்னது போல, தேவனுடைய அவர் கொடுக்கிற அந்த வெகுமதிகளுக்காக நாம் அவரை தேடாதபடிக்கு அவருடைய பிரசன்னத்துக்காக நாம் அவரை தேடுவோம். May God help us. தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. I hope we all understood a little bit of God's heart with the example of Israel. இஸ்ரவேலுடைய உதாரணத்திலிருந்து தேவனுடைய இருதயத்தினுடைய கொஞ்சத்தை நாம் யாவருமே அறிந்து கொண்டோம் என்று நான் நம்புகிறேன். I understood that our God is a jealous God. தேவன் வைராக்கியமுள்ள தேவன் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். He wouldn't want his children to go away from him. தம்முடைய பிள்ளைகள் தம்மை விட்டு போகக்கூடாது என்று அவர் விரும்புகிறார். That is why we saw the severity of God and the kindness of God. அதனால்தான் தேவன் தயவுள்ளவராயும் கண்டிப்புள்ளவராயும் இருக்கிறார். As we read in Romans 11. ரோமர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறது போல. So we saw God's yearning today. தேவனுடைய அந்த தவிப்பை இந்த நாளிலே நாம் பார்த்தோம். We saw his strictness. அவருடைய கண்டிப்பை நாம் பார்த்தோம். How he was strict with Israelites. இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்திலே அவர் எவ்வளவாய் கண்டிப்பாய் இருந்தார் என்பதை நாம் பார்த்தோம். How he punished them. அவர்களை எவ்வளவாய் அவர் சிட்சித்தார். But it's all because of love. ஆனாலும் இவை எல்லாம் அவருடைய அன்பு நிமித்தமாகவே அதை செய்தார். And he also showed how he was kind towards them. அவர்களிடத்திலே எவ்வளவு தயவாய் இருந்தார் என்பதையும் அவர் காண்பித்தார். And if we can learn a lesson from them, Israelites. இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்திலிருந்து நாமும் பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம். The only reason the Lord had to deal with them is they went after idols. தேவன் அவர்களோடு இடைப்படத்திற்கான ஒரே காரணம் அவர்கள் விக்கிரகங்களை பின்பற்றி போனதுதான். Yeah. The Lord blessed them richly. ஆண்டவர் அவர்களை அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதித்தார். Even in Hosea chapter 2. ஓசியா 2ஆம் அதிகாரத்திலேயும் it says in verse 8, it was I who gave her the grain, new wine and oil. It is I who gave. நான் தான் அவர்களுக்கு புது திராட்சரசத்தை நான் கொடுத்தேன். Grain and the oil. Grain, verse 8 to 8. ஓசியா 2:8 நான் தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயும் கொடுத்தேன். The Lord gives us riches. ஆண்டவர் நமக்கு ஐஸ்வரியத்தை கொடுக்கிறார். But as we heard from Zephaniah, what is my value system? சகோதரர் ஜெஃபனியா சொன்னது போல என்னுடைய மதிப்பீடு எப்படி இருக்கிறது? Do I seek the Lord for presence? நான் தேவனுடைய வெகுமதிகளுக்காக நான் அவரை தேடுகிறேனா? For earthly blessings or for him? பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக தேடுகிறேனா அல்லது அவருக்காகவே நான் அவரை தேடுகிறேனா? It's because the Lord
gave them riches, ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் ஐஸ்வரியத்தை கொடுத்தது நிமித்தமாக they went after idols. அவர்கள் விக்கிரகங்களை நாடி போனார்கள். Verse 5. 5ஆம் வசனம். The middle part, she said, I will go after my lovers who give me my bread and my water, my wool, my flax, my oil, my drink. அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆட்டுமயிரையும் பஞ்சையும் எண்ணெயையும் பானங்களையும் கொடுத்து வருகிற என் நேசர்களை பின்பற்றி போவேன் என்றாள். Yeah, this world offers so many things for us. இந்த உலகம் நமக்கு எத்தனையோ காரியங்களை நமக்கு அது கொடுக்கிறது. But as we read in Romans 1:21, if you are thankless, if you are not grateful, நாம் ரோமர் 1:21 வாசித்தது போல அவைகளுக்கு எல்லாவற்றுக்காகவும் நாம் நன்றியுள்ளவர்களாய் இருந்தோமானால், grateful to the Lord for what he has given us, நமக்கு கொடுத்தவைகளுக்காக தேவனுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாய் இல்லாமல் போனோமானால், not taken up by the riches this world offers, இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்கிற ஐஸ்வரியத்தினாலே நாம் அப்படியே பின்பற்றி போகாதபடி, wool, flax, oil, drink, ஆட்டுமயிர், பஞ்சு, எண்ணெய், பானங்கள், all the riches, அந்த எல்லா ஐஸ்வரியங்களும், that is the reason why the Israelites went away from the Lord. அதுதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவரை விட்டு போனதற்கான காரணம். Today same idols we have. இன்றைக்கும் அதே விதமான விக்கிரகங்கள் நமக்கு முன்னேயும் இருக்கின்றன. Love of money, பண ஆசை, comfortable life, ஒரு சுகமான வாழ்க்கை, seeking that, அவைகளையே தேடிக்கொண்டிருப்பது. like the Gentiles, as the Lord said in Matthew 6, like the Gentiles seek all those things. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் சொன்னது போல அஞ்ஞானிகள் இவைகளெல்லாம் நாடி தேடுகிறார்கள். Let us examine ourselves, brothers and sisters. நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம் சகோதர சகோதரிகளே. Where is my heart? என்னுடைய இருதயம் எங்கே இருக்கிறது? The Lord said in Matthew 6, where your treasure is, there your heart will be. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் சொன்னால், உங்கள் இருதயம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் உங்கள் இருதயம் இருக்கிறது. Where is my heart? என்னுடைய இருதயம் எங்கே இருக்கிறது? On which treasure? எந்த பொக்கிஷத்தின் மேலே என்னுடைய இருதயம் Is it இருக்கிறது? the treasures on the earth or the treasures in the heaven? பூமியில இருக்கிற பொக்கிஷத்தின் மீதா அல்லது பரலோகத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷத்தின் மீது இருக்கிறதா? Is Lord Jesus Christ our treasure? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பொக்கிஷமா இருக்கிறாரா? Do I value him more than any other thing? இந்த பூமியில இருக்கிற எதை காட்டிலும் நான் அவரை மேன்மையாக நான் கருதுகிறேனா? I believe that is what the Lord is trying to say us today. இன்றைக்கும் அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்ல விழைகிறார் என்று நான் விரும்புகிறேன். How do I value his presence? நாம் அவருடைய பிரசன்னத்தை விரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். How do I value that? நான் எப்படி அவருடைய பிரசன்னத்தை நான் மதிக்கிறேன்? How do I value his calling? அவருடைய அழைப்பை நான் எப்படி மதிக்கிறேன்? Matthew chapter 24. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம். We all know this parable. இந்த ஓமை நம் யாவருக்கும் தெரியும். Matthew 22, sorry. மத்தேயு 22ஆம் அதிகாரம். A king, who gave a wedding feast for his son. தன்னுடைய குமாரனுக்கு என்று ஒரு திருமண விருந்தை கொடுத்த ஒரு மனுஷனை குறித்து வாசிக்கிறோம். Yeah, he sent out his slaves, he invited many people. தன்னுடைய வேலைக்காரரை அனுப்பி அநேகரை அவன் வரவழைத்தான். But no one paid attention. ஆனால் யாருமே அதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை. He says in verse 4, 4ஆம் வசனத்திலே, nobody is coming. யாரும் வரவில்லை. Verse 3, and they were unwilling to come. 3ஆம் வசனத்திலே, அவர்களோ வர மனதில்லாதிருந்தார்கள். And again he sent a word to everyone who has been invited. திரும்பமாக வேறு ஊழியக்காரரை அழைத்து அவர்களை திரும்பமாக அழைத்தான். Tell those who have been invited, behold, I have prepared my dinner, my ox and my fattened livestock are all butchered and everything is ready. Come to the wedding feast. நீங்கள் போய் என் விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினேன், என் எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துக்களும் அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது, கல்யாணத்திற்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று அனுப்பினான். I see this as the Lord, it's the Lord's invitation to experience the new covenant life. அந்த புதிய உடன்படிக்கையினுடைய வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிற விடுப்பு என்பதாக நான் இதை பார்க்கிறேன். The Lord said, I have prepared my dinner, my oxen, my fattened livestock, all are ready, everything is ready.
இதோ என் விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினேன், என் எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துக்களும் அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது. Yeah, that is what he has promised in Ezekiel 26. அதைத்தான் Ezekiel 36. எசேக்கியேல் 36 வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். In the new covenant promises. புதிய உடன்படிக்கை நமக்கு வாக்களிக்கிறது. Lord promised, I will give you a new heart. நான் உனக்கு புதிய இருதயத்தை தருவேன். I'll put a new spirit within you. உனக்குள்ளாக நான் புதிய ஆவியை கட்டளையிடுவேன். I'll remove the heart of stone. கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போடுவேன். I'll give you a heart of flesh. சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். I'll baptize you with my Holy Spirit. நான் பரிசுத்த ஆவியினாலே உங்களை அபிஷேகிப்பேன். I'll put my spirit within you. Verse 27. 27ஆம் வசனத்தை, என்னுடைய ஆவியை நான் உங்களுக்குள்ளே வைப்பேன். I'll help you to walk in my ways. என்னுடைய வழிகளிலே உங்களுக்கு நடக்க நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன். Exactly like, I have made my oxen, I have prepared my dinner, my oxen, my livestock. என்னுடைய விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறேன், என்னுடைய கொழுத்த ஜந்துக்களை நான் அடித்திருக்கிறேன், நான் எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது. அதே விதமாக தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And these people, verse 5 we read, they paid no attention. ஆனால் 5ஆம் வசனத்திலே இந்த ஜனங்கள் அவர்கள் அதுக்கு வர மனதில்லாதிருந்தார்கள். They went their own way. அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த வழிகளிலே சென்றார்கள். Everyone, one to his farm, another to his business, another they went on their own way. ஒருவன் அவர்கள் எல்லாம் அசட்டை பண்ணி ஒருவன் தன் வயலுக்கும் ஒருவன் தன் வியாபாரத்துக்கும் போய்விட்டார்கள். They went not sinful things. இவைகளெல்லாம் பாவமான காரியங்கள் அல்ல. But they despised what the Lord is offering them. ஆனால் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறதான அந்த காரியத்தை அவர்கள் அசட்டை செய்தார்கள். I see like this. விதமாக நான் இதை பார்க்கிறேன். No, you go to a wedding feast. நீங்கள் ஒரு கல்யாண விருந்துக்கு போகிறீர்கள். Maybe a very rich person has invited you. மிகவும் ஐஸ்வர்யமான ஒருவர் உங்களை கல்யாணத்துக்கு திருமண விருந்துக்கு அழைத்திருக்கிறார். So many dishes are there. எவ்வளவோ விதமான பதார்த்தங்கள் அங்கே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Variety of dishes are there. Delicious. விதவிதமான சுவையான பதார்த்தங்கள் அங்கே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. And what are even things that you have not experienced earlier, eaten earlier, tasted earlier. நீங்கள் சுவைத்திராத அருமையான பட்சணங்கள் எல்லாம் அங்கே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. And after the wedding, the one who invited you is giving a call, please come and have the lunch. அந்த திருமணம் முடிந்த பிறகு அந்த திருமணத்தை நடத்தினவர் அவர் எல்லாரையும் பார்த்து அழைக்கிறார், தயவு செய்து என்னுடைய விருந்திலே பங்கு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். And you have come with your family. நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாரோடு அங்கே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். Your wife and children. உன் மனைவி பிள்ளைகளோடு வந்திருக்கிறீர்கள். And instead of going to the lunch room, lunch hall, dining hall, you go outside. நீங்கள் அந்த விருந்து சாலைக்கு அங்கே போகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இங்கே வெளியே போகிறீர்கள். You go out where the trash can was placed. அங்கே வெளியிலே அங்கே குப்பை தொட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறீர்கள். And people have a great dinner and a good lunch, and all the waste are put into that trash can. அங்கே விருந்து அருமையான விருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் இருக்கிறதான மிச்ச மீதி எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த குப்பை தொட்டியிலே போடுகிறார்கள். And you with your family, you go to that go there and take everything in the trash can and started eating. நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாரோடு சென்று அந்த குப்பை தொட்டிக்கு சென்று அதில் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் பிரித்து அதில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடுகிறீர்கள். People who have eaten all the bones and everything, you're eating and you feel great about it. மற்றவர்கள் அந்த விருந்திலே சாப்பிட்டு போட்ட அந்த எலும்புகளை எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டு நீங்கள் அதை குறித்து சந்தோஷம் அடைகிறீர்கள். And when you are doing that, நீங்கள் அதை இப்படி செய்யும் பொழுது, and supposing the one who invited you comes to that place, அந்த சமயத்திலே அந்த திருமணத்தை ஒழுங்கு செய்தவர் வந்து உங்களை அழைத்தவர் வந்து பார்க்கிறார். and if he sees you eating from the trash can, அந்த குப்பை தொட்டியிலிருந்து இருக்கிறதை எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுகிறதை அவர் பார்ப்பார் என்றால், what do you think he will feel? அவர் என்ன உங்களை குறித்து நினைப்பார் என்று நினைக்கிறீர்கள்? That is exactly what God will feel when we despise his dinner, the new covenant, but go and live loving the world like these Israelites, loving the world, loving other things. ஆனால் புதிய உடன்படிக்கை வாழ்க்கையாகிய ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான அந்த விருந்தை சாப்பிடாதபடிக்கு இந்த உலகத்தை நேசித்து இந்த உலகத்தினுடைய இச்சைகளின்படி நாம் வாழ்கிறதை நாம் போகிறது அதே விதமாகத்தான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செய்ததை போல தான் இருக்கிறது. That is how our Lord will feel when I ignore it.
அதை நான் அசட்டை செய்து நான் அல்ல தட்டுவேனால் அப்படித்தான் ஆண்டவர் உணர்வார். I just want to show these words before closing. முடிப்பதற்கு முன்பதாக இந்த ஒரு வசனத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Isaiah chapter 5. ஏசாயா 5ஆம் அதிகாரம். There's a yearning in the heart, God's heart. தேவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதான தவிப்பு. Verse 1, second part. ஒன்றாவது வசனம், இரண்டாவது பிற்பகுதி. 1 and 2. My well-beloved had a vineyard on a fertile hill. He dug it all around, removed its stones, and planted it with the choicest wine. And he built a tower in the middle of it, and also hewed out a vine vat in it. Then he expected it to produce good grapes, but it produced only worthless ones. என் நேசருக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு. அவர் அதை வேலியடைத்து அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி அதிலே நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு அதன் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அதில் ஆலையையும் உண்டு பண்ணி அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் என்று காத்திருந்தார். அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்தது. I think more than any other church in this city, God has fed us with amazing truths. இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற வேறு எந்த சபையை காட்டிலும் நமக்கு தேவன் அருமையான சத்தியங்களினாலே நம்மை போஷித்து வருகிறார். He did everything. எல்லாவற்றையும் அவர் செய்திருக்கிறார். He has given us the whole counsel of God through many prophets. God has given us. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அநேகம் தீர்க்கதரிசிகளின் மூலமாக தேவனுடைய முழு ஆலோசனைகளையும் தேவன் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறார். Why? ஏன்? As we read in John 15:16. யோவான் 15:16 வாசித்தது போல, I chose you. நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். I appointed you. நான் உங்களை நியமித்தேன். That you would go and bear fruit. நீங்கள் போய் நீங்கள் கனி கொடுக்கும்படி. And that your fruit would remain. உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படி. So that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you. நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக. That's the kindness of the Lord. இதுதான் தேவனுடைய தயவு. He wants us, all of us, to come to that place, brothers and sisters. நாம் யாவரும் இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் சகோதர சகோதரிகளே. To bear fruit and that fruit will remain. நாம் கனி கொடுக்கவும் நம்முடைய கனி நிலைத்திருக்கவும். The Lord said, if you do that, whatever you ask in my name, I will give you. இப்படி செய்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்டாலும் நான் உங்களுக்கு செய்வேன் என்று சொன்னார். So let's examine ourselves. ஆகவே நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம்.